ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ മാക്ബുക്ക് എയർ, നമ്മൾ വാങ്ങിയ മാക്ബുക്ക് എയർ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല സാധനമാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കോയിൻസിഡൻ്റലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് മാക്ബുക്ക് പ്രോ പാരലി ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് മുന്നേ ചെയ്താണ്. പുള്ളി ഡയറക്റ്റ് ആപ്പിളിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മാക്ബുക്കും അതേപോലെ പുള്ളി ഐ തിങ്ക് ഐപാഡും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്തു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഏകദേശം സമയം 8 മണിയായി. 8 മണി വൈകുന്നേരം സമയമായി. അപ്പോൾ പുള്ളി ആക്ച്വലി നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹിന്ദി ഇതൊക്കെ കാണും, സംഭാഷണങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഞാൻ റെഡിയായി. ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അടുത്തത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഇതാണ് സാധനം. മാക്ബുക്ക്, ഐപാഡ്, കീബോർഡ്, പിന്നെ പെൻ, 4 സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് പ്രതീക്. हाँ भाई, हेलो एवरीवन। तो क्या क्या लिया है, दिखाओ. Cable. Oh, it doesn't have the USB-C one. No, it's not USB-C. It is your what do you say, MagSafe cable, and you will have an adapter over here, which is basically UAE specs, depending on your location. 70 watt default. Yes, 70 or 96? Just 70. 70. Okay. The 91 was paid. Okay, and some book which you will never read. And earlier they used to give this stickers. I think now they have stopped it. You don't get stickers. Okay, chalo. Wow. The black color. Midnight black. मेरा same है. सही, nice. The HDMI port, USB-C in the card slot. Here will be 2 USB-C, the MagSafe and the aux, right? 3.5 mm audio jack, which nowadays nobody uses. Okay, the way it looks. It's comfortable. The 16-inch has the higher weight. Now it will start doing. Oh. Okay, start. On its own. Plug it from the below. Hola. Hola. So this will go for a configuration which will take some time. That we'll do after the other unboxings. So ये हो सकता है उधर रख देते हैं. चलो दे दो, बॉक्स रख देते हैं. Keep it here. Let's go for the rest of the products. Good. This has written iPad
6, 11-inch M4 Wi-Fi. Yes. चलो अनबॉक्स कर लो. Standard class. अरे कुछ भी क्लास हो भाई, एप्पल का There's one सेपरेट nano क्लास. class as well that they come up with. Nano glass से the only difference is that you, if I'm watching from this side, you can't see the screen. It reflects it. That's it. And also, like if you are outdoors, it will. You still will be able to see the screen. Okay. Nice. Same packing. Same packing, exact same. इसमें फ्री क्या आता है पहले वो देख लो. खाली केबल आएगा. No, it's the cable. अरे क्या बात है. 20 watt charger. ये चार्जर भी आ गया. बधाई हो. USB-C. This one is. हाँ USB-C सही. बधाई हो. चार्जर आ गया. It's a foldable pen. फोल्डेबल. हाँ. Okay. Like black. सही है भाई. It's light. बहुत सही है. वेरी नाइस. Smell. परफेक्ट. यहाँ पर रख दो. Just see. Right? It's really thin. सही. And I think it has touch ID or face ID. Yes, it comes with Face ID. I think now in the phones and iPads they have discontinued the Touch ID. It's all Face ID. This is the magic keyboard. It's for the iPad. It's all the iPads come configured. Again the same packing. Yep. Yes, okay. Oh, this opens this सही. silicone case. So it just comes with there's the booklet as well. It just comes with the booklet. You tell me after some time how many times you have read the booklet. Oh, there's the booklet. You have to read all the instructions before using. Please make sure you are reading all the instructions. This is how it would go. Perfect. Right. Very nice. Good. Yeah, there's the international keyboard that I ordered. Even on the Mac, I ordered the the US keyboard. Both of them are the US keyboard. Okay, let's go for the final product. Final product is the pencil. Pencil. Yeah, it's the Pencil Pro for iPad Pro and Air M2. This is the new Pencil Pro. Okay, again another booklet. And here comes the pencil. So this is the pencil. See, okay, it's all wrapped up in that paper. This is the new one, no charging, nothing. It just charges by putting it here. That's how it charges. And I didn't take the free engravings that are available with Apple because then the product becomes non-returnable or it becomes unsold. You cannot sell it, right? So I didn't engrave anything. Okay. So now comes the cost part. Okay. How much did it cost? So We'll start with Mac. This one costed me 7,050 dirhams. Mm-hmm. On the Apple website, it's 8,500 dirhams. Okay. The configuration is M4 Pro with 512 SSD and 24 GB RAM. Okay. This iPad costed me, along with the pencil and the keyboard, it costed me 4,900.
dirhams. Perfect. Okay, so we will do the configuration and we will do a comparison also with our Air, Yeah. right? Yeah. So we'll come back. Yeah. Thank you. Thanks, Pratik. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി, അൺബോക്സിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി. ഏകദേശം 10:30 again, anyway, thanks a lot for watching this video. Have a great day and stay blessed. Bye.